Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Meet me again with Miss Ami and I hope you always healthy and respect your parents, alright? So students, we will continue our lesson on Unit 4 as I have already told you last week on the Zoom meeting that we have to continue on Unit 4. So we have finished Unit 1, Unit 2, and Unit 3. And now it's time to learn on Unit 4, right? Around town. You can open your Superminds book, but I want to present my PowerPoint for you so you can have a better understanding of this unit, right? So, are you ready? Now, in Unit 4, you have to focus on 2 points. First is public places, and then preposition of place, right? Apa itu preposition of place? Do you remember? Let's check this out. First is about public places, tempat umum. Nah, you can write it down, the vocabulary and what its meaning. Jadi artinya apa bisa dilihat. Bank is bank, library, market square, bus station, train station, airport, bandara, cinema, bioskop, zoo, kebun binatang, hospital, rumah sakit, mosque, masjid. Jadi bacanya jangan mosque ya, membacanya mosque, right? And then sports center, park. Nah, ini semua public places, kalian bisa melakukan apa di tempat itu? Kita lihat. Nah, public places. Nah, kalian bisa mendefinisikannya. Kita pergi ke tempat umum itu untuk apa? Ya, untuk apa? Misalnya, for example, people go there to see animals directly. Tempat public places apa yang orang-orang ke sana untuk melihat binatang secara langsung? Nah, apa public places-nya? It is zoo, right? Jadi, zoo is public places for people go there to see animals directly. Lalu ada, this is a place where you can get gasoline for your car. Nah, bisa dinalar. Gasoline is bensin, bahan bakar. Nah, for your car. Jadi, public places-nya gas station. Itu tempat pengisian bensin atau pom bensin. Lalu ada, this is a place where you can pray together. Pray itu berdoa atau sholat. Kalau di Islam sholat ya. So, the answer is mosque. Right. Lalu ada, people go there when sick and to see the doctor. Di mana? Of course, it's hospital. Nah, ini. People go there to get money. Untuk menarik uang atau to save money, untuk menabung uang. Di mana? On the bank. Nah, next. Nah, ini ada beberapa nama public places. You can write it down and you need to remember what the public places and what can you do on the public places. Ya, jadi apa yang bisa kalian lakukan di sana? Contohnya di bank, you can get the money. Cinema, you can watch the movie. Di cinema, ya. School, you can study and learn anything new. Jadi tempat belajar, school. Lalu ada library. Misalnya, the place you can get the book. Bisa mendapatkan buku. Nah, ada hotel, hospital, factory. Factory itu pabrik. Ya. Parking lot itu tempat parkir. Cemetery itu kuburan. Lalu ada stadium, itu lapangan stadium ya. Nah, etc. Ini semua public places. Nah,
You have to focus on preposition of place. What is preposition of place? Jadi preposition of place itu untuk menjelaskan posisi suatu benda. Right? Jadi kalau di peta, kalian ingin menyatakan posisi sebuah bangunan itu ada di mana, you can use for of preposition of place nih. Sebenarnya ada banyak, tapi kalian hanya fokus ke 4 ini ya. Yang lain nanti. First is opposite, near, above, and below. Nah, opposite itu berhadapan atau berseberangan. For the example, the bank is opposite the park. Bank ada di hadapan taman. Ya, opposite. Ini pakainya the bank is. Nah, kalau near, di dekat. Near, the library is near the hospital. Perpustakaan ada di dekat hospital. Jadi kapan kalian tahu ya, kapan harus menggunakan opposite, kapan harus menggunakan near, kapan harus menggunakan above, dan kapan harus menggunakan below. Opposite digunakan untuk menyatakan kalau posisi benda atau bangunan itu ada di seberangan. Ya, opposite. Kalau near dipakai saat kalian tidak yakin itu di mana. Jadi, kalian bisa menyatakannya, the library is near the hospital. Pokoknya dekat dengan rumah sakit. Above, di atas. The TV is above the desk. TV ada di atas meja. And then below, di bawah. The clock is below the window. Jam ada di bawah jendela. Ya, jadi ada 4. Nah, for further explanation, please look at the map over here. Coba dilihat petanya. Nah, coba kita deskripsikan yang bisa kalian lihat. For example, Town Hall is opposite the bank. Nah, di mana Town Hall? Here. Town Hall itu aula, balai kota. Ada di opposite the bank. Ada di hadapan atau di seberang bank. Lalu, hospital is behind the cinema and cafe. Hospital, where is hospital? Here. Hospital is behind. Behind itu ada di belakang. Kalau di depan, in front of. Ya. Hospital is behind the cinema and cafe. Ada di belakang cinema and cafe. Hotel is near the museum. Where is hotel? Hotel is near the museum. Ada di dekat museum. Last is the cinema is between the cafe and library. Where is the cinema? Here is between. Between is di antara. Ya, cinema ada di antara cafe and library. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, you can tell them by looking for map. Jadi kalian lihat petanya dan dijelaskan bangunannya ada di opposite, atau behind, atau near, such as. Nah, for above and below. Nah, kalian bisa lihat the picture right here. Nah, the balloon is above me. Lihat gambarnya. The balloon is above me. Di atasku. Lalu ada the bee is above the flower. Lebah is above, ada di atas the flower, bunga. Lalu ada, ya ini the butterfly is above the apple. And the bird is above the nest. Nest itu sarang. Ya. Nah, untuk below itu di bawah. Jadi below and under has the same meaning. Jadi jangan bingung ya. Below, nah for example, orange flag is below the blue flag. Flag itu bendera. Coba dilihat. The orange flag, nah bendera orange,
is below the blue flag. Ada di bawah bendera biru. Juga the brush is below the bucket. The brush itu sikatnya is below the bucket. Di bawah bucket itu ember. Di bawah ember. Lalu the ball is below the table. Nah ini, and the ball is below the chair. Nah, lalu ada going to. Coba dilihat rumusnya dulu. Tidak usah bingung, going to itu hanya untuk menyatakan kalian pergi ke suatu tempat untuk melakukan apa. Nah, coba dilihat. Subjek itu ada I, he, she, it, misalnya nama orang, Ami, Rifan. Nah, itu semua itu termasuk subjek. Lalu subjek misal I am, ya, karena ini going to, jadinya am. Kalau she is, right? I am going to, the place-nya mana? Misalnya, going to supermarket, to verb 1. Jadi verb 1 itu tanpa ada s atau ing. Untuk melakukan apa? Contohnya, I am going to the supermarket to buy some vegetables, misalnya, for example. Nah, I am going to the supermarket to buy some vegetables. Nah, jadi dilihat, I am going to. The supermarket tempatnya, misalnya ya, to buy-nya Miss Ami hilangkan. I am going to supermarket, titik-titik, some vegetables. Kalian lihat objeknya itu sayuran dan di supermarket. Nah, logikanya sayuran ini diapakan di supermarket? Dibeli. Jadinya to buy. Nah, dilihat to verb 1. Verb 1-nya itu buy, kata kerja. Jadi tidak boleh ditambahi s, buys, tambah ing, buying, atau dijadikan past tense, bought, itu salah. Biasa saja, to buy, right? Nah, seperti ini, I am going to library to get a book. She is going to the cinema to watch a movie. Nah, filmnya ditonton. Is going to cafe to eat pizza. Nah, they are. Kenapa ini are? Karena subjeknya they. Karena ini they. Kenapa ini is? Karena ini she, he. Satu orang saja memakai is. Nah, kalau they itu kan mereka. Pasti lebih dari 2 orang. Kita memakainya are. Nah, nanti tugas untuk hari ini, kalian akan membuat video tentang peta. Kalian berpura-pura bertanya pada orang untuk menunjukkan tempat yang kalian cari dengan peta. Nah, contohnya ini. Nanti jangan khawatir, Miss Ami akan upload dialognya sebagai contoh dan videonya. Nanti kalian boleh menjadikan video Miss Ami sebagai referensi untuk melakukan dialog. Nah, dialog ini nanti kalian bisa melakukan dengan siapa saja. Dengan ayah ibu kalian, atau adik, ataupun kakak. Teman juga boleh. Oke? Bisa dibantu. Contohnya ini misalnya. Hello, can you help me? I'm little lost here. Jadi aku sedikit tersesat di sini. Kalian melihatkan petanya. Oh, yes. How can I help you? Lalu dia menjawab, do you know where the cinema is? Cinema. Mana ini? Cinema. Dia bingung cinema. Oh, yes. See the blue building over there? Lihat bangunan biru sebelah sana? That is cinema. It's opposite school. Nah, schoolnya yang biru. Sinemanya yang kuning. Alright, I'm also looking for Coco Cafe.
Coco Cafe is opposite the hospital. Benarnya, Coco Cafe is opposite the hospital. Can you be more specific? Dia masih bingung. Ya, Coco Cafe is between computer shop and clothes shop. Ada di antara computer shop and clothes shop. That's it. Thank you for your help. You're welcome. Nah, seperti ini nanti tugasnya. Ini hanya untuk gambaran saja. Oke, thank you everyone. I think that's all for me. Jadi, ingat tadi kita sudah belajar tentang nama-nama public places. Lalu ada preposition of place. Apa saja? Ada opposite, near, below, and above. Lalu ada going to. Alright? So, tiga itu. Thank you everyone for listening the lesson today. I hope you always be healthy, alright? Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.